Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Former chairpersons have alleged that Margo MLA, the Gambar Kamath and Marca municipality councillors are defaulters. They have not paid their dues to the municipality for various greetings and hoardings which they have put up to wish people on various occasions. Savio Coutinho and Ghanshyam Shirodkar alleged that MMC is not doing recovery and not even issuing trade licenses. They also alleged that they were either doing duplicate agreements for sale or undervaluing them. They also demanded that the long-delayed February salaries of MMC staff be paid immediately. Till last month 15 lakhs फारी करताले. आता फ्रेश टेंडर करून कित्याक तांकां सामके खास पडले आहा की तशेंच भशेन तांकांच कंटिन्यू करपाक बरें. आता तो पेमेंट जो 15 lakhs आशिल्लो पर मंथ तो आता एक लाख 24 lakhs जावपाक आसा. पर मंथ. From 15 lakhs it is going to 24 lakhs. So हो एडिशनल बर्डन येता. मागीर अनेक म्हणल्यार रेव्हेन्यू सपोज आमकां घेवपा जाय. आमचे ओन काउन्सिलर आनी मडगांवचो आमदार पयलीं सुद्दां डिफॉल्टर हे आमगे फूल चार्ज जावन आसा. सिरियस चार्ज that they are defaulters to the council. How? तुम्ही लोकांक हे होर्डिंग जावं बॅनर्स घालपाक पेमेंट करपाक लायता. एवरी फेस्टिवल तुम्ही हे घालतात एडवर्टिजमेंट घालतात विशिंग पीपल आनी तेजेर आमी RTI सुद्दां मागली आनी कंप्लेन सुद्दां केले विथ फोटोग्राफ कित्याक तुमकां सपोज तुमचो मार्केट इन्स्पेक्टर जावं कोण पावना जाल्यार तांकां इजी करपा खातीर आमी इवन विथ फोटोग्राफ्स एविडन्स दिल्ले खंय खंय बोर्ड घातले ते. आज पासून हेजेर रिकवरी जावना ना म्हणटा जाल्यार ते पेमेंटूय कलेक्ट जावना फ्रॉम दीस. सो हातून आमदारूय आसा मडगांवचो. सो तुमी जेन्ना लोकांक एग्जाम्पल सेट करना की टॅक्स आपली फारीक करपा जाय जाल्यार लोक कसो करतलो. तुम फक्त लॉयल टॅक्स पेयरा फाटल्यान धांवता रिकवरी म्हण पण तुमचेच पयशे सारकें उरना. मार्केटा भितर आमी हे काडले RTI काडली जे म्युनिसिपल शॉप्स आहात 561 शॉप्स आसात म्युनिसिपालिटी ओन म्युनिसिपल ओन्ड आहात. तितूंतले फक्त 15 जाणां ट्रेड लायसन्स आहात. आतां तुमी जेन्ना तुमच्याच मार्केटान सपोज ट्रेड लायसन्स तांकां दिवपाक शकना जाल्यार तुमी खंयच शॉपान तुमी लोकांचे हे करतात प्रायवेट आंदोलन हे घेवपाक ट्रेड लायसन्स घेवपाक. सो हो इतलो रेव्हेन्यू जो बिल्ड अप करपाक जातालो तो तुमी खंय तरी वगडायतात. चीफ सेक्रेटरी अर्बन मिनिस्ट्री करता कित्याक अर्बन मिनिस्ट्रीन आतां एक्टिव DMN एक्टिव जावपाचो आसा. बाबा तुमचे हाडा रिकॉर्ड सगळे दाखयात हांगा. तुमचे भायर कितले उरला आउटस्टँडींग कितें आसा तुमी करता कितें. इतलो पयसो तुमी भायर करून तुमी आमचे कडेन पयशे मागपा येता कांय दिवपाची गरज ना. हे पयशे रिकवर करा सगळे लोकां कडेन. बरें पयशे 10 रुपया आसा 20 रुपया आसा ते मागीर पळोवया. जे आतां नवे नवे धंदे येता नवे लोक येता डुप्लिकेट ट्रेड लायसन्स आमी एग्रीमेंट ऑफ सेल करतात 10,000 दाखयले म्हणून दितात भाड्याक. थंय 1 लाखान दिल्ले आसा. एक फिक्स रेट करप म्युनिसिपालिटीचें काम. बाबा तुझे 10,000 एग्रीमेंट काय करतो ना ही एरिया हो झोन ह्या झोनात 1 लाख रुपये भाडे मेळटा. हांव आतां पंचायतीन म्हजी शेडी हांव बांदता म्हणजे आमी एक शेडीच्या सब रजिस्टरान रजिस्टर करपाक घेतले म्हणजे 8.5 लाख रुपये घेतले सब रजिस्टर ऑफिसान एग्रीमेंट सायन करपाक भाड्याक दिवपाक. आनी मागीर जर पंचायती सारखे जर इतले सिरियसली भितर हे करून जर काम करतात जाल्यार मागीर हे कोण 1 लाखाच्या जाग्यार 10,000 भाड्याचे एग्रीमेंट आसल्यार म्युनिसिपालिटी एक्सेप्ट करता. आमी एक आमचो ट्रेड दवरपा जाय लिमिटेशन दवरपा जाय कितले पर्यंत आमी पयशे घेवप. तूं फुकट दी मागीर तें पण तूं हांगासर आमचे 50,000 भर वर्सा हें जावपा जाय. हें कोणी करपाचें कावन्सिलान करपाचें. ताका वचूं कोर्टान कितलेशे केसी खातीर वता आमी. तर रस्तो नासतना कांय जमीन नासतना कोर्टान आमकां 2.73 crore भरपा लायले. पयशे ना म्हणल्यार पासून जुईजार ऑर्डर खंयच्यान काडले सगळ्यांक उबे केले चीफ ऑफिसरान भिवनूच ते सायन मारून सगळे पयशे हँड ओव्हर करून उडयले. आदित्य बिद्रे for Herald TV. In a startling statement, Union Law Minister Kiren Rijiju has said separation of powers was discussed at the Commonwealth Law Conference since there may be some efforts by the branches of government to transgress into another's territory. It is fraught with a lot of risks. Though the doctrine of separation of powers is there in the Constitution, it is discussed since there may be some challenges to it. He, however, did not say in which country there were efforts to transgress separation of powers doctrine. Union Law Minister Kiren Rijiju firmly asserted that the Indian judiciary is 100% independent. 56 countries are attending the Commonwealth Law Conference being held in Goa
which will be on from 5th to 9th March 2023. Chief Minister Pramod Sawant said Goa's Uniform Civil Code was appreciated at the conference. The Constitution says that there must be clear-cut separation of power, and it is well defined. That is why if some discussion are taking place, it could be because there are some challenges to that separation of power. There must be some effort to transgress into another's territory. It is a fraud with lots of risk to transgress into somebody's territory. One must be very mindful about the constitutional provisions. We're also talking about the independence of the judiciary and need to ensure that Yes, there is Indian judiciary is 100% independent. There is no question about it and nobody can challenge it. कॉमनवेल्थ कॉन्फरन्स आज गोंयान ऑर्गनायज केला आनी ह्या टास्क फंक्शनाक गव्हर्नर आशिल्ले लॉ युनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू एटेंड केले. मोर देन 56 कंट्रीज ह्या 23rd कॉमनवेल्थ कॉन्फरन्सान पार्टिसिपेट जाता. 5 तारखेच्यान 9 तारखेपर्यंत कॉमनवेल्थच्यो कॉन्फरन्स वेगवेगळ्या कंट्रीज ह्या हितून पार्टिसिपेट जाता आसतना कॉमनवेल्थचे वेरियस इश्यूज ते डिस्कस करतले. गोंयच्या नुसार ही खूब व्हड गजाल आसा. आमी ताका म्हणटा की अशा पद्दतीन 56 कंट्रीज पार्टिसिपेट जावप आनी कॉमनवेल्थ गोंयान जावप. गोंयच्या बारीक स्टेटी खातीर सगळ्यांत व्हडलो कॉन्फरन्स आसा हो. किरण रिजिजून स्पेशली हो कॉन्फरन्स ताका हांगा घेवपाक रिक्वेस्ट केली आनी तांच्यांनी हो कॉमनवेल्थ कॉन्फरन्स हांगा घेतल्या बद्दल हांव कॉमनवेल्थ आनी किरण रिजिजू हांचेय खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. म्हाका दिसता वेरियस इश्यूज फुडले तेंचे जे कॉमनवेल्थाचे वेगवेगळे इश्यूज रिगार्डींग द लॉ डिस्कस जातले, डिलिब्रेट जातले. फुडल्या 5 दिसां खातीर गोंयांतलो कॉमन सिवील कोड हो नियत सदांच एप्रिसिएट केलो वता. ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी मेन्शनूय केलें तेज्या बद्दल आनी म्हाका दिसता फुडल्या येता ते 3-4 दिसां भितर गोंयांतलो युनिफॉर्म सिवील कोड आनी गोंयांत आशिल्ली लॉ सिस्टम इवन दो आमचे हायकोर्ट जज हांच्यांनी तांकां सगळ्यांक इन्वायटूय केलें की हायकोर्ट बिल्डींग जी आसा गोंयांतली ती मुद्दामून तेंच्यांनी पळोवची. कारण अशा पद्दतीची वन ऑफ द प्रेस्टिजियस बिल्डींग गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हायकोर्टा खातीर तयार करून दिवपाक शकले ही एक व्हड गजाल आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी तांकां वेलकमूय केलें आनी मुद्दाम बिल्डींग पळोवपाकूय इन्वायट केलें. Bureau Report, Herald TV. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Goa to attend the first Naval Commanders Conference of 2023, which commenced on Monday. The first part of the conference will be held on board India's first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant, in the Arabian Sea of Goa. Defence Minister Rajnath Singh will address the naval commanders on board the carrier. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Goa on Monday. He landed at the INS Hansa Daboli. Singh was received by Protocol Minister Movin Gudino. The Defence Minister will address naval commanders on board India's first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant, in the Arabian Sea of Goa. The conference is seen as a forum to discuss important security issues at the military and strategic level, as well as interact with civilian government's top functionaries. Bureau Report, Herald TV. Minors or underage riders or drivers are forbidden from riding or driving vehicles since the minimum age for driving is 18 years. How can we prevent minors from riding or driving vehicles? Should parents be fined if minors are found illegally driving vehicles? Listen to this special edition of Street Voices where suggestions were given how to prevent accidents. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. आजो एक स्कुलांनी अवेअरनेस जावपाची गरज आहा. स्कूल कॉलेजीस हातून एक डिफरंट टायप लेक्चरींग जावपाची गरज आहा, अवेअरनेस जावपाची गरज आनी अवेअरनेसान तांकां कॉलेजी थ्रू मार्गदर्शन दिवपाचें आहा. हो एक लेक्चर म्हाका गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता. हो एक लेक्चर एक स्कुलांनी आसपाची गरज आहा आनी त्या लेक्चरान भुरगे अंडरस्टँड जातले की हाव दे कॅन सेक्युअर देयर लायफ, हाव दे कॅन प्रोटेक्ट देयर लायफ, हाव दे कॅन टेक द कन्सिडरेशन देयर ओन लायफ. हे जर गव्हर्मेंट करीत, हे जर मार्गदर्शन जर सगळ्या स्कुलांनी पास आउट करीत जाल्यार भुरगे पेरंट अंडरस्टँड बरें अवेअरनेस जातले. भुरगे गाडये चलोवपाचे बंद जातले. मायनर्स गाडयो घेवन भोंवतात, 2 व्हिलर्स घेवन भोंवतात आनी स्वता त्रासान पडटा आनी दुसऱ्यांकूय त्रासान घालतात. तेचेर एक्चुअली एक प्रोविजन आसा की
पेरंट्सांक फायन करप आनी पेरंट्सांक इम्प्रिजन करप आनी कितें तरी तांकां शिक्षा दिवप पेरंट्सांक. हें फक्त शिक्षा दिवन आनी फायन करून हें जावपाचें ना. हें घरांतल्यान शिकोवंक जाय. हें घरांतल्यान स्कुलांतल्यान आनी सगळ्यांनी मेळून त्या भुरग्यांक पटोवन दिवंक जाय, शिकोवंक जाय सारकें की हें कित्या खातीर करप ना. की 18 वर्सां एक लिमीट ठरयल्लें आसा पळय, तें कित्या खातीर ठरयल्लें आसा, कितें तरी रिजन आसा ताच्या फाटल्यान. सो हेच्या खातीर ट्रॅफिक सेल आमचे आसा, पुलीस आसा, स्कुल्स आनी पेरंट्स हेंच्यांनी मेळून एक असो कितें तरी प्रोग्राम तयार करूंक जाय की त्या भुरग्यांक सगळ्यांक पटोवन दिवंक जाय की बाबा तूं 18 वर्सां जायसर तुवें स्कुटर चलोवप ना, तुवें कित्याक चलोवप ना तें तांकां सांगूंक जाय. पुलिसांनी आनी स्कुलांनी कितें तरी मेळोन एक हें करूंक जाय की खंयच्या भुरग्याक जर आडयलो खंय तरी फायन मारच्या पयलीं त्या स्कुलाक कॉन्टेक्ट करा आनी ताका हाडून तांकां ते समजाया. पयलीं समजोवंक जाय. फायन मारून कांय जावपाचें ना. फायन मारात तुमी, पनीश करात तुमी, पण तेच्या पयलीं त्या भुरग्याक आनी तेच्या पेरंट्सांक आनी तेंच्या टिचर्स आसा पळय त्या सगळ्यांनी मेळोन तांकां सारकें समजोवंक जाय. पेरंट्सांनी तांकां गाडयो दिवपाचें ना. आनी दुसरी गजाल, जर ते RTO असो आमच्या ऑफिसरांक जे सादेपणी जे चेकींग करतना जे भुरगे मेळ्ळे सर तांकां सादेपणी ते गाडयो तेंच्यांनी दिवपाचें ना. RTO डिपार्टमेंटान तेंचेर बरी कडक कार्यवाही करपाची, प्लस पेरंट्साचेर सुद्दां तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें. हें सगळें घरान स्टार्ट जावंक जाय, स्कुलान स्टार्ट जावंक जाय. ते भुरग्यांक पयलींच्यानूच शिकोवंक जाय की तुमी एलिजिबल जायसर गाडयो चलोवप ना. हें ते पेरंट्सांनी ल्हानपणा पासून तांकां एक शिकोवन दवरूंक जाय. हें स्कुलान शिकोवंक जाय. आतां आमी पळयता कितलेशे भुरगे युनिफॉर्मा घालून स्कुलान सुटली काय स्कुटरी घेवन भोंवतात. 7वे 8वेचे भुरगे एक्टिवा घेवन स्कुटरी घेवन घरा वयतात. हांकां कोण कितें तरी तांकां शिकयता, सांगता काय ना. हेजेर पेरंट्साचो हें आसा, स्कुलांनी तेंचेर लक्ष दवरूंक जाय. एक्चुअली स्कुलांनी आनी ते पुलिसांनी मेळोन आतां कितें तरी एक ट्रॅफिक सेलान मेळोन एक असो एक प्रोग्राम कितें तरी एक राबोवंक जाय की जर खंयचे युनिफॉर्म घालून जावं खंयच्या स्कुलाचे भुरगे मेळ्ळे. आतां भुरगे म्हणजे सगळे स्कुलाक वयतात, तो कोणाक थंय आडयलो जाल्यार तेंच्यांनी त्या स्कुलाक हें करपाचो, कॉन्टेक्ट करपाचो आनी स्कुलान तांकां कितें तरी एक पनिशमेंट दिवपाची भुरग्यांक. आनी तांकां परत ना जावपा खातीर पनिशमेंट दिली म्हणून जायना. त्या भुरग्यांक सारकी एक शिकोवंक जाय की बाबा कित्या खातीर तुमी कारण तांकां सांगूंक जाय की कित्या खातीर वचप ना रस्त्यार, कित्या खातीर गाडयो चलोवप ना. एक सर्टन एज जाली, 18 वर्सां जाली की ऑटोमॅटिकली लायसन मेळटलें, मागीर तुमी गाडयो चलया. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड TV. Even as a state already on the boil on the contentious Madhe water diversion issue, the Madhe Wildlife Sanctuary at Satre has been burning for the past 3 days, with the authorities concerned playing the fiddle. The raging fire has gutted several medicinal and age-old trees during the last 3 days, which has spread across 100+ acres of land in the sanctuary, which is in dense forest. One does not know what is the harm caused to wildlife. The forest guards are engaged in the firefighting operations. The raging inferno destroyed 100+ acres of land in Madhe Sanctuary at Satre. The Madhe Wildlife Sanctuary at Satre has been burning for the past 3 days, with the authorities concerned playing the fiddle. Several medicinal and age-old trees were gutted in the fire. According to villagers, the unknown person may have set the fire to Madhe Wildlife Sanctuary. The locals said they contacted the Valpoi Fire Brigade and informed the Valpoi forest officials, but they failed in dousing the raging fire, which spread to the village hill at Satre Ghat. The locals claim that the Madhe Wildlife Sanctuary in Satre is inaccessible and the raging fire can only be extinguished with the help of helicopters. They accuse the forest department of not initiating any action despite informing them. When contacted Range Forest Officer Girish Bailudkar, he said that it is ground fire and some person may have set the cashew plantation on fire, which spread to the Madhe Wildlife Sanctuary area. For the last 3 days, we have been trying to douse the fire. The teams of around 40 forest officials are trying their level best to douse the fire in the sanctuary in Satre. Forest Minister Vishwajit Rane has issued directions to the acting APCCF, Saurabh Kumar, and Deputy Conservator Forest to ensure the situation is brought under control. The Forest Department is directed to report the latest fire development to the government on priority. कोणी उडयलो काय एखादं घर्षण जावन पडूंक शकता, झाडाचं घर्षण जावन सुद्दां उजो जावंक शकता, वाऱ्याक झाडांची घर्षण जावन इतकं काय कल्पना ना. आमी आतां म्हाका आतां गांवांसून भायर गेल्यार 2-3 वर्सां आतां मी भायर वचना, नक्की सांगूंक येना उजो कसो पडलो तो. कोण एखादो उडोवंक शकता ना असं म्हणूंक येना न्हू, का तो घर्शणान पेटलो. फॉरेस्टाचे हें करता न्हू,
थंय खंय दवरूंक शकता हो नक्की कोण हें करूंक शकना. तुमच्या गांवच्या लोकांच्या काजी बी जळ्या आमच्या काजीनी बी अश्यो थोड्यांच्यो जळ्ळ्यो म्हणटा मी काय पावोवंक ना दोगा तिगांच्यो जळ्ळ्यो म्हणटा. जळ्यो म्हणटा न्हू अशें कितली लुकसाण जातली अदमास? ना ते गेल्या शिवाय कळना न्हू. आपूण थंय बगल्या शिवाय बगीच कांय उलोवंक जायना. ओके जे बरेच जळ्ळ्यो म्हणटा दोगा तिगांच्यो. तसं लाखांनी लुकसाण जातालां. ओके हो तुमचें नांव कितें म्हटलें? कोणचा तुमचें धानून उलोवंक आमकां म्हाका म्हणटा बाबूसो. Devendra Kamkar for Herald TV. Nanus Usgaon locals with Punch members on Monday gathered at the PWD office at Dark Ponda over water shortage issues and warned that they will stage a morcha if their long pending issue of water shortage is not resolved within 15 days. The locals complained that despite constantly informing the PWD, the issue has been neglected. Fed up with the water crisis, locals complain there is no timing for the release of water and storing what is impossible as the PWD releases water at midnight. Due to a shortage of water supply, the locals inspected the water tank at Maraswada on Monday and were shocked to see that the tank is without proper cover, with concrete and cement pieces fallen in the tank. The locals also said that the white powder of the surrounding hot mix plant spreads in the area and falls into the open water tank, thus forcing locals to drink polluted water. They urged the officials to repair the water tank immediately and put a proper cover to prevent dust pollution in the water tank. Junior engineer Mahesh Gankar assured to look into the matter. आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा आनी ह्या डागान हांव चालूच आसता. इवन फोन करप कन्सर्न ऑफिसरांक मेळोन इवन हांवें एकदां PWD मिनिस्टराक सुद्दां सायडीर व्हरोन दाखयल्लें आसा. आतां फाटल्या दिसांनी उदक मेळना लायनीर जे मनीस आसा तेंकां बाबा आमकां उदक कित्याक मेळना. तो म्हणलो उदक टाकयेन सप्लायच कमी पडटा. पूण एक दीस लास्ट मंडे हांव टाकयेर गेलो. उदक तरी म्हटलें कितलें आसा हांवें पळयलें पळोवपाक वयर चडलो. वयर जर चड तर ती सिडी आसा ते सिडयेचें धाकण ओपन आसा. तेज्या वयर द एअर वचपाक जे हें केलें स्लॅब घालून दवरलेलो आसता तो मोडोन भितर पडला. हांवें मंगळार दीस दुसरे इविनिंग 4:30 हांगासर येयलो आनी जेईक आनी ए सराफ आनी गावणेकारांक दोगांयकूय सांगलें बरें असो प्रॉब्लेम जाला थंय. ते सगळें मोडोन भितर पडलां आनी ते स्लॅबाचे कुडके प्लस आपल्या सायडीक जो हॉटमिक्स प्लांट आसा तेजो सगळो धूल सायडीक तुजें थंय सोलार एनर्जी तेजें काम चल्लां तो सगळो धूल भितर पडटा आनी हें सगळें मिक्स जावन आमकां उदक येता. दुसरें तुजें तें वाल जें आसा सगळें लिकेज हेवी लिकेज आसा. लिकेज म्हटल्यार कमी न्ही. आतां आमी फोटो मारलेले आसा सगळे तुमकां दिल्ले आसा. हे सगळें फुल्ल लिकेज आसा. सराफान सगळें बरोवन घेतलें आनी आपूण म्हाका वेनसडे विजीट दिता जेई आनी आपूण. आनी आज मंडे जालो तरी पूण आज थंय ते एकटोय पावना. आनी आज विचारल्यार सांगता संजय तुवें आपणाक फोन करप न्ही तेणी सांगप न्ही हेणी सांगप न्ही. आतां कशें सांगप हेंकां तें आमकां कळना. तुमकां फोन कर हांवें वेनसडे गावणेकाराक कॉल केलो सर असो राव मागीर कॉल करता. परत कॉलूय ना आनी जागूय ना. आमी कितें करप आनी तें आमकां कळना. आतां तुमी कितें करता तुमचें आतां तेंच्यांनी सांगलां जे भितर कॉन्क्रीटचे कुडके आसा ते आज आपूण काडटा वयर धाकणें घालता आनी तुमकां क्लीन करून उदक आज दिता. आनी जर येयलें ना जर हें क्लीन केलें ना येता ते 15 दिसांक जाल्यार आमी बायलांक बिलांक घेवन सगळ्या जागर मोर्चा हांगा घेवन येतले. Bureau Report, Herald TV. Ahead of International Women's Day, which is celebrated on 8th March, police from Goas Fatorda police station rescued a Goan woman who was sleeping on the streets post midnight near the Holy Spirit Church, Margo. She was picked up, medically examined and admitted to Street Providence Shelter Home at 2 a.m. Police from Goas Fatorda police station rescued a Goan woman at 1 a.m. Sunday early morning. Esther was picked up near Holy Spirit Church, Marca, medically examined at the district hospital and admitted at 2 a.m. at Street Providence Shelter Home. Sister Maria, FMCK, Street Providence caregiver, was kind enough to open the doors and take her into the warm shelter home. Though the sleep of Sister Maria and Street Providence trustee Donald Fernandez was disturbed, it was well worth it since the homeless woman needed a place to stay. PSI Din Dayal Redkar, LPC Devyani Gaonkar and PC driver Gajanan Patil were part of the rescue operations. आंटी तुजें नांव कितें? एस्तर केरी. आनी खंय रावता तूं? वेर्ना. खंयसर? अनाथांव. अनाथांव खंय तें?
Last night at around 1 o'clock we received a call from Fathoda police station, 1 o'clock early morning, saying that there was a lady on the street sleeping at the bus stop last 3 days. This is the lady who you can see on your screen. She looks to be disoriented, so they were kind enough to swing into action, pick her up, take her for a medical examination and get her to our shelter home at 2 o'clock. I appreciate the quick service finally taking effect at Goa police, especially at Fathoda police station. This lady has with her 3 medical records with 3 different names. That means she can be suffering from mental disabilities. She will be taken for a checkup either to the IPHB either today in the daytime or maybe tomorrow. Such people are sleeping on the streets, bus stops of Goa, especially the ladies, and this is how sensational cases arise and then accusation arises. It's our request to you public watching this program that if you find such people, please go to the police station, sit there, get them to do their part, we will do our part of rehabilitation. Freddy Fernandez for Herald TV. PWD Minister Nilesh Cabral on Monday inspected the sewage treatment plant at Baina after traditional fishermen complained that sewage water was being discharged into the sea. Cabral stated that there was no issue with the sewage plant. However, there could be an issue with the pumping station that is causing the foul smell to travel. Cabral has said that all required steps will be taken, including installing of CCTV cameras to check for discharge of raw sewage, and assured also to set up air purifiers. हे उदक बाय नॅचरल येना, ग्रॅव्हिटी येना. खंयच्यान तरी आमचो 6 नंबर पंपिंग स्टेशन आहा म्हणटा ताका. सगळे बाकीचे 5 नंबर एक कडेन येता आनी थंयच्यान पंप करता. हांगाचे लागींचे इलेशे उदक डायरेक्ट येता. सो एका पंपिंग स्टेशनाचो जो फिशरमॅनाचो वास येता पळय, रॉ सिवरेज येता आनी उदक जेन्ना पडटा ते वास येता. प्लांटाक संकल्पमान पळयलें, प्लांटा भितर एक स्टेरीज आसा पळय, थंय खंयच वास येना आनी त्यांनी सगळ्यांनी एक्सेप्ट करपाक जाय. सो ते इवन रॉ सिवरेज आसा हांगाच न्ही सगळे कडेन येता. सो तेजे खातीर आमी एक सिस्टम करपाचो प्रयत्न करतले की एटलिस्ट तेजे खातीर तो वास स्प्रेड जाता वाऱ्यान. सो तो आमी प्युरिफिकेशन एअर प्युरिफायर घालून कितें तरी करतले. ते हांगाच न्ही सगळ्याक करूंक पडटलें म्हाका. एक दुसरी गोष्ट जी आसा जे प्लांटाचे विशय जो तुका सांगला, प्लांटाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. आज जे 2 वाल्व आसता ताका हांवें सांगला इन केस ऑफ एमर्जन्सी आमकां थंय सिमेंट पायप घातलेले आहा, ताका वाल्व बसोवपाक मेळना. सो हांवें ताका सांगलें ब्रीक वॉलान 3-4 डेज आमी पॅक करतले. आनी समज एमर्जन्सी आहा म्हाका सांगतले आनी संकल्प बाबा सांगतले लोकल एमएलए फोडपाक जाय जाल्यार. सो ती वाळ येवचो ना. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट हे स्टेजीर येवपाक. सो आमी पॅक करतले. सो तो रॉ वॉटर थंयच्यान वचपाक हें जावचें ना. नॉर्मली वाल बसयता, हांगा वाल बसोवना. सो आतां वाल बसोवपाचें नांव पॅक करता. सो हो गोश्टी आमी 3-4 दिसां भितर तुमी जाल्यार दाखयतले आमी करतले. एक जाली. दुसरो जो आसा जो आमी फिशरमॅन भाव आमचे सांगताले की थंयच्यान सोडूंक शकता. इट इज इम्पॉसिबल. तशें सोडपाक जायना. ट्रिटमेंट कित्याक प्रोसेस येतलो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आहा की थंयच्यान ब्लॅक उदक सोडप वा नॉन ट्रिटेड उदक सोडपाक इज डिफिकल्ट. पूण तरेसन ते सांगता थंयच्यान सुट्टा. म्हणजे हांवें थंय आतां कॅमेरा बसोवपाक केला विथ सुरेश आनी इट विल मॉनिटर्ड विथ मी ऑन माय IP. Kiran Borkar for Herald TV. Goa's biggest folk festival, Shigmo, is slated to begin on March 8th and will continue in different parts of the state over a fortnight. However, the Vailibs from Gokulde and Barse villages celebrated the last day of traditional Shigmo festival on Sunday. The festival was filled with traditional dances and music and people worshipping the deities. A traditional house-to-house Shigmo play was also organized at Dele, Kankona, where locals were seen dancing in the courtyard. शिगमो पण आसा तो देवाचो. तो 3 दीस काडला आसा देवाचो. 33 कोटी देवाचो शिगमो तो काडटा तो दुर्गा देवी नांवान काडटा. आनीक प्रत्येक गांवांनी वचून काडप आसता, खेळप आसता, आर्त घेवप आसता आनी तांकां आमकां भोवमान म्हणून नाल्ल दिता, तळय म्हणून, आनी आर्तय दिता. आनी आमकां सगळे गांवांत भोंवन आमी रातचे आमच्या गोकर्डे गांवांत पावता. फुल्ल रातचो गांव खेळून आमी आज सकाळी मांडार भरले आनी मांडार भरून आतां आमी मांड मोडपाची तयारी करता. गांव गोकर्डेचो दुर्गा देवी देवस्थानाचो. आनी तो शिगमो काडलेलो आसा तो आयज 30 दिसाक आयज सोंपता. आनी आयज सोंपून मांड मोडपाचो. आनी तेजे नंतर आज रातची आमची जात्रा म्हळ्यार फाल्यां सकाळी दिवजां सत्र्यो फाल्यां आसतल्यो सकाळच्यो.
Sagun Gowde for Herald TV. And some sports news now. Saraswati Priyol defeated Valankani boys Navali in the inaugural match to advance to the semi-finals of the first South Goa Volleyball tournament. The match was organized by United Boys of Mukshiwado at St. Alex Church Ground, Kurturi on Sunday. The first set score was 25-17 and the second set score was 25-14. Kaushik Gowde of Saraswati was adjudged as the man of the match. Saraswati Priyol defeated Valankani boys Navedi in the inaugural match to advance to the semi-finals of the first South Goa Volleyball tournament, organized by the United Boys of Mushivado at St. Alex Church Ground, Kurturi on Sunday. The first set score was 25-17 and the second set score was 25-14. Kaushik Gowde Saraswati was adjudged as the man of the match. Point to Saraswati, 17-5. Point to Saraswati, 18-5. Point to Saraswati, 19-5. Point to Navini, 6-19. Point to Navini, 7-19. Inasia Narona for Herald TV. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.